வருது. ஆனால் சேனல் இன்னும் லோட் ஆகல. சவுண்டு கேட்குதா வெளியே? லோட் ஆகுது. ஒரு சவுண்டு கேட்கலையா? இல்லை ஆடியோ வருங்களா? ஆடியோ அதில் கேட்குமா? நல்லா கேட்குமா? ஓகே சரி. சரி கேமுக்குள்ளே போமா? ஓகே இதான் கைஸ் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அதை ஆரம்பிக்கிறோம். வாங்க கேமுக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டைம் விளாட போகிறேன். ஸ்டோரி கேம் தான். லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சுன்னு ஒரு கேமு. அது வரைக்கும் ஸ்டோரி கேம்லாம் அவ்வளோ விளாண்டது அவ்வளோவா இல்லை, விளாண்டதே கிடையாது. ஜிடிஏ வைஸ் சிட்டி சின்ன வயசில் விளாண்டது, அதுக்கப்புறம் விளாடவே இல்லை. வாங்க உங்கள் கூட சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆரம்பிக்க போகிறேன். வாங்க விளாடுவோம். கேட்காது தெரியலைங்க ஐயா. அந்த எபிசோடு ஒன்று போகலாம். அதெல்லாமும் இருக்குது. நான் பேச கேட்க லிங்க் அனுப்புதேன். இடியில் அடிக்குது. ஆடியோ கேட்ட மாதிரி செட் பண்ணுறேன். என்ன பேசுது? Where am I? Voice What's happening? நன்றி லேப்டாப்பில் கேட்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. கேட்குதுல்ல வாய்ஸ்? Trapped in a storm? How did I get here? And where is here? லோவாக இருக்குது. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can. ஏன்னா ஹெட்ஃபோன் போட்டு தானே வச்சுருக்கேன். ஹெட்ஃபோன் மொக்கையாக இருக்குது. நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Please let me make it there. இதுக்கு மேலே போட்டோம். எது ஆச்சு இந்த காக்கி? வாங்க பார்ப்போம். ட்ராக் எனிவேர் டு லுக் அரவுண்ட். செம்மையாக இருக்குது. இப்போ பிசி அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது. டேப் டு மூவ், விர்ச்சுவல் பேட், ஜாய்ஸ்டிக் இப்போ நண்பர்களே அதான் ஈஸி.
ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது நம்புகிறேன். நீங்களே நாங்கள் ஓ நீங்களா சாரிப்பா. பாரு நல்லா இருக்கான்னு பாரு. நல்லா இருக்குது ஸ்டோரி கேம் தான். நல்லா அப்படி போவோம் செம்ம காத்தடிக்கி எங்கேயா ரூமுக்குள்ளே போவோம் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதெல்லாமோ கிடக்கு நண்பர்களே கல் இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே சூப்பர். இங்கே வந்துட்டேன் இது மறுபடியும் கடைக்கு போயிட்டேன் நினைக்கிறேன். நல்லா கேட்குதா? என்னெல்லாம் கேம் இதா? லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சுன்னு ஒரு கேமில் சும்மா பாட்டு பார்த்தா வந்துச்சு. ஸ்டோரி கேமில் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதனால் அதே விளாடும் அப்படின்னு விளாட வந்துச்சு. லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வேறு ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ இருந்துச்சா அதனால தான். அப்படியா? அச்சோ எடுத்தவொடனே செத்து போயிட்டாங்களே பாவம். ஓகேல எல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்டோரி கேம் விளையாடுதோம்ல. பப்ஜி விளையாண்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்டோரி கேமு. இதுக்கு விளையாண்டதே இல்லை. 1080p வருதா அதை மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கப்பா. குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குன்னு. That was so surreal. கனவுப்பா. Little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. இல்லை என் ஃபோட்டோ ஒன்றுமே இல்லையே. காப்பிரைட் விழுமா என்னது கேமுக்கு? From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? That sure didn't feel like a dream. Super. Weird. There you go, Victoria. Yeah, Why Victoria idla. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. அப்படி இல்லை ஒருவேளை விளையாடதே ஒரு இது அதுவும் போட்டுறக்கூடாதுல காப்பிரைட். அதுக்கு தான் நீ ஒன்றத்தையும் அக்காண்டா. And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. I can't believe I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. நான் போடல விக்டோரியானே. ஸ்டோரி கேமில் அப்படி போனேன். பேரில் நான் வைக்கவே இல்லை. Find a camera and take a selfie. What if Arbus chose to capture people at the height? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you... I believe Max has taken what you kids call selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Asking me, I don't know. You're asking me? I don't know. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process to give portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. ஸ்டோரி நல்லா தான் இருக்கு. மூஞ்சி தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கு. பாடி ஷேமிங்லாம் இல்லை நண்பர்களே. Victoria doesn't waste a second. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கு. ஏதோ ரீட் பண்ணுவோம். Product GLS with a speed and power expected from new green light. It's packed with extended features and manageability. It shows what you want, where you want, straight out of the camera. JPEG images already have super quality. Clean all depth, sharpness, fidelity. எனக்கு வர மறதி கேஸு, நான் அதெல்லாம் மறந்துடுவேன். பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. லீவ் த கிளாஸ் நண்பர்களே, வாங்க போகலாம். கதவு எங்கே இருக்கு? I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. இவங்க தானே போச்சனாங்க, இப்போ நம்மளை விட மாட்டேங்க. சரி பாப்போம். I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. அப்பா, I don't have any time. Do I have to? Sir, ரெண்டாவட்டி போன ஃபர்ஸ்ட் இது. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? Yes. But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. என்ன பண்ணணும்? லீவ் த கிளாஸ். விக்டோரியா என்ன பண்ணலாமா ஏதாவது? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. அது அப்படி தான் இருக்கும். வாங்க, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. போகலாமா? வேணாம், கிளம்பு. Open. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Class. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a Aaron, special Dani. picture trying to No body shaming, guys. because Max wants everybody to see how good she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total இந்த loser. அக்கா வேற புள்ளி பண்ணுதாங்க. That class is so fucking boring. Square Enix. நம்ம தான் உங்களை காப்பாற்றணும் ப்ளீஸ். She's so fucking shy. ஹெட்ஃபோன் போட்டோன்னே எல்லாம் மறந்து போச்சு. கேம் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது. சரி செமையாக இருக்குப்பா. சரி பார்ப்போம். நாங்கள் இப்போ லைஃப் ஸ்டேஜ் வந்துட்டாண்டா. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. American girls, it's sad to இல்லை வாய்ஸ்லாம் வருதுல காப்பி world without you. American girls, I'd like to It looks like she's been gone for months. part of the world around. காப்பி. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. முட்டிக்கிட்டே இருக்கேன். To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. Go to the main campus. American girls like Dolly, with shiny smiles and plastic bodies. How many students ever actually memorize all this shit? I wish I How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. ஆர்ட் கிளாஸ். நான் எங்கே இருக்கேனே முதல்ல எனக்கு தெரியாது. போகலாம். இது எப்படி ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நான் பாத்ரூம் நினைக்கிறேன்.
empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. அளவு பாத்ரூம்குள்ள பாப்போம். Go to the bathroom. Splash your space. வாங்க போவோம். யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டோரி கேம் ரொம்ப லென்த்தாக போகும் போல நண்பர்களே. பாப்போம் எப்படி இருக்கு. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. என்கிட்ட இது கிஃப்ட் இருக்கான். என்ன? Fuck it. அவ்வளோதான் ஒரே முடிச்சு விட்டான். பட்டாம்பூச்சி. When a door closes, a window opens. Or something like that. Yeah? Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. என்ன பண்ணணும்? பட்டர்ஃப்ளை பிடிப்பான். ஃபோட்டோ எடுப்போம் பட்டர்ஃப்ளை. ஃபோட்டோ தான் எடுப்பான் போல. அதான் அவளோட ஹாபின்னு நினைக்கிறேன். ஏய் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் பாத்ரூம்குள்ள பாய்ஸுக்கு என்னடா வேலை? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! அதை பார்த்துட்டான். எப்படி மெயின் கேரக்டருக்கு கண்ணு எல்லாம் மாட்டுதுன்னு தெரியல. செத்துட்டாலே. Whoa. What the fuck? அதுதான் அவனுக்கு தெரியல. How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. லைவ். And then I was back here. Likely was. These pieces of time can frame ஓ I அந்த already heard கேம்ல this நம்ம lecture. என்ன சாய்ஸ் நம்மளுக்கு லைஃப் எப்படி மாத்துதோ அதை பொறுத்து தான். ஓ அந்த கேம் Now Kate is being hassled. லைஃப்ல நல்ல சாய்ஸ் எடுக்க முடியுமா? And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot believe who this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? ரிவர்ஸ் டைம்லாம் பண்ண முடியும். Why Arvis? Tap to Because rewind of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the... I better rewind. ஓ என்ன ரிவைண்ட் பண்ணணும்? ஓ இவளால டைமை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் போல. பிசாவை கேமரா வந்துட்டு. I actually did it. Photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white. ஏ நம்புற மாதிரி இருக்கு. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. செல்ஃபி எடுத்தா And கேமரா any one of you could do that to me. செல்ஃபி எடுத்தா கேள்வி கேட்கணும் பாப்போம். Isn't that too easy? Too obvious? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max, as a gift. கேள்வி கேட்டானா I know I'm not dreaming this. You all know the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation. So I செல்ஃபி can go back in போட்டுட்டானா அதே time. தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். Selfie expression. What if that girl isn't dead yet?
The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography I for... need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I feel sick. I have to use bathroom. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American... ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைன் பண்ணிடும் இதே அமுக்கி விட்ட நண்பர்கள் Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? பார்ப்போம் The Arcadian process. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. அவ்வளோதான் ஆன்சர் Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. அவ்வளோதான் The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined வேறு நம்ம features. இது பண்ணிட்டோமா You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. பார்ப்போம் இந்த வாட்டி அவளை காப்பாற்ற முடியுதா பார்ப்போம் இதான் எடுக்கணுமா ஆம்பர் லவ் ஃபார் எவரா இருங்க ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard in the shop, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. I just really நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் நண்பர்களை எல்லாத்தையும் எடுத்து important வச்சுப்போம் cultural event, and I want I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. சரிப்பா ரெடி இப்போ தானே பேசி முடிச்சோம் I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, not sorry if I have one. எதை எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸே எடுப்போம் I'm not avoiding, just Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Max, don't wait too long. அப்பாடி John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on. Don't let me stop you. நல்லா இது பண்ணுறாங்கப்பா ஓ ரீவைன் நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இப்போதைக்கு எனக்கு ரீவைன் தேவையில்லை நம்புவோம் ஆனால் வேனுக்குன்னு ரீவைன் பண்ண சொன்னாங்க என்ன பண்ணுறது Heroes is an Okay. important cultural event, and I want to represent Blackwell Kill 'em. Academy. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிச்சதுல This ஸ்க்ரீனு is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera. I see you, Max Caulfield. Don't even ஓகே நம்ம அதெல்லாம் பேச முடியாது photography's future stars avoid handing in her picture. ஜான் I'm on லெனன் top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. எப்படி அவ்வளோதான் வாங்க அந்த பிள்ளைய போய் காப்பாற்றோம் ஃபஸ்ட்டு அதான் முக்கியம் நமக்கு யாரையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இங்கே டோர் இன்ட்ராக்ஷன் I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. கரெக்டு தான் Because Max wants everybody to see how hip she is. As it வாங்க is, வாங்க she பாத்ரூம் plays போகணும் it so பாத்ரூம் போகணும் ஓடு She's sort of
selfies yeah. with a giant cat. Yo, Daniel. Bathroom வந்துட்டோம். I hate that science class with those nerds. What's that got to do with anything? Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. Wowzer, it's happened. Max, you're going to get hurt. Yeah, You சீக்கிரம் are போ going to வந்துட்டு get போ. in hella more trouble for this I'm than too scared to get near this psycho. Ever even missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! He has a gun. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Max, rewind now. Don't ever tell me what to I do. need a hammer to break it open. Of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even Secret. miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, shit! No, 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 no! அவளை காப்பாற்றணும், நம்ம டைம் நிறைய இல்லை. Drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that வேகமாக gun பண்ணணும். away from me, psycho! Oh, shit! No, 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 no! Oh, shit! I need a hammer to break it open. No, 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 no! என்னப்பா இது I இவ்வளவு wonder வேகமா how we'll get around this. இருக்கு? என்ன பண்றது? Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. காப்பாத்திட்டேன், அவளை காப்பாத்திட்டேன். Don't ever touch me again, freak! அப்பா, அவளை காப்பாத்திச்சுப்பா, எப்பா. என்ன இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு? ஐயோ, அவன் வேற எதையே பார்த்து. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? என்னால Do எதாவது not ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது. freak out. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? அப்பெல்லாம் Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. சொல்லுங்கண்ணே. அந்த பிள்ளைய ஒரு பிள்ளைய காப்பாத்திருக்கா. அவாட்ட வந்துக்கிட்டு இந்த பேச்சு. கதவை தட்டுங்க, திறப்பான். அவ்வளோதான். ஓ, அடுத்து எங்கே போகணும்னு தெரில. உள்ளதான் இருக்கு. சரி, அவர்கிட்ட கொஞ்சம் You பேச. look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Yeah, Is that yeah, all you're பக்கத்துல thinking வராத. about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? சும்மாதான். Is that it? Well, Max, talk to me. Report Nathan. Hide the truth. Hide பண்ணிடுவோம் guys. வேணாம். I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth.
உண்மை சொல்லட்டுமா? சரி வாங்க நண்பர்களே, ரிவைண்ட் பண்ணி உண்மை சொல்லுவோம். சரி ஏதோ சொல்லுதா, உண்மையை சொல்லி பார்க்கேன். உனக்கு லக் இருந்தா ஓகே, இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றும் பொறுப்பு கிடையாது தம்பி, பார்த்துட்டு. You look a little stressed out. Are you okay? I'm நல்லா தான் இருக்கு. just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? ஹராஸ் பண்ண பார்க்கற. You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. சரி பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஓகே. Report Nathan. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside for the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? எதுக்கு திரும்பியுமா? ஆனால் ஓவராக ரிவைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தம்பி. சரி வாங்க ரிவைன் பண்ண சொல்லுதா. ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைன் பண்ணி வேலை முடிப்போம். Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? Are you okay? I'm just a little worried about. ரிப்போர்ட் பண்ணோமா ஹைட் பண்ணோமா? சரி ஹைடே பண்ணிடுறோம். ரிப்போர்ட் பண்ணி ஒன்று I just வந்துட்டு போயிட்டார்ல மனுஷங்களால நீங்கள் சி Don't wander around here. Get on outside. ரிப்போர்ட் பண்ணல அதான் நம்ம இது பண்ண முடியும். Don't wander around here. Get on out. Don't wander around here. Get on outside. Outside? Oh, outside one. Okay. Max, you better go on outside now. Go to the main campus. கதை எப்படி திறக்குது? மெயின் கேம்பஸ் வழி எனக்கு தெரியாது. இப்போ சாப்டர் வரேன். முட்டை தானே இன்னைக்கு லைவ் போட்டுட்டு இருக்கோம்ல, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணப்பா. சரி வாங்க மெயின் கேம்பஸ் போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. ஏன்னா எந்த கதவுமே திறக்க முடியுங்கன்னா எப்படி மெயின் கேம்பஸ் போகிறது? ஒரு வழியே பார்த்தாச்சுப்பா. Max, you should be outside, not in here. இந்த இதில் வாண்டரிங் வரும். Don't wander around here. Get on outside. ஓகே வெளியே போகிற மேத் கிளாஸ், சயின்ஸ் கிளாஸ், பாத்ரூம். இது பாத்ரூம். இப்போ தான் அங்கேருந்து வந்தேன். இந்த கதவு திறக்க மாட்டேங்குது.
எதுவும் ஓப்பன் பண்ண மாட்டீங்க அப்போ இவர்கிட்ட உண்மையை தான் சொல்லணுமோ Don't wander around here. Get on outside. தெரியலையே ஏதோ புக்கு மாதிரி இருக்கு புக்கை வச்சு எப்படி நான் இப்போ மெயின் டோர் போடுறது ஒருவேளை அவர்கிட்ட உண்மையை தான் சொல்லணுமா சரி உண்மையை சொன்ன பிறகு கதவை திறகுதா பார்க்கணுமா ரிவைண்ட் குறிப்பிட்ட டைம் வரை தான் இருக்கு ஓகே ஃபுல்லாக ரிவைண்ட் பண்ணிட்டேன் அவன் பேசுனது இப்போ நான் மறுபடியும் போய் அவன்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்போ ஓப்பன் ஆகும் Don't wander around here. ஓகே அதே தான் திருப்பி சொல்லுவேன் அவன்கிட்ட போய் பேசுவோம் என்ன சொல்லுவேன் You look a little stressed out. ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவோம் I just... ஓகேவா ரிப்போர்ட் பண்ணியாச்சு Don't wander around here. Get on outside. அவுட் சைடு போக சொல்கிறாங்க நண்பர்களே ஆனால் அவுட் சைடு எப்படி போகிறது கோ டு த மெயின் கேம்பஸ் இந்த ஏதாவது தொட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகுமா எதுவும் தொட்டாலும் ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது எங்கேயா இருக்கு வழி இதை தொட்டா ஆக மாட்டேங்குது இதை தொட்டா ஆக Max, you மாட்டேங்குது better go on outside. எப்பா இருப்பா போகிறேன் வழி தெரியல அமுக்கி பாட்டாச்சு எந்த சைடும் திறக்க மாட்டேங்குது இதை நீங்கள் போகலாமா Don't wander around here. Get on outside. அவுட் சைடு அந்த வழி தான் காமிக்குது இங்கே போனாலே அவன் Don't பேசுகிறான் wander. செருப்பால் தான் அடிக்கணும் அவனை எதாவது தொடணுமா எதாவது பண்ணுமா என்ன தம்பி ஓ மே தொட்டாலே போதும் நண்பர்களே அட கன்றாவிய சை சரி ரைட்டு பார்ப்போம் என்ன பண்ணுவான்னு நீ போய் சாப்பிட்டால நான் ஒரு 8:30 அரை மணி நேரம் கூட போடல Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. என்ன அசியம் பேசுறது ஓகே கேஸ் வாங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்கு மிஸ்ஸிங் பர்சன் போஸ்டர் இந்த பிள்ளை தானே மிஸ் ஆகிட்டு இருந்தேன் மூஞ்சி பார்த்து வச்சுப்போம் Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. ஒன்றும் பண்ண முடியாத நண்பர்களே வாங்க போவோம் ஃபவுண்டைன் காயின்ஸ் எடுக்க முடியுமா This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody... I better read Warren's text before he blows my phone up. யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க ஏதோ வந்திருக்கு Do you want to meet coffee after school? I need an excuse to study. Please make sure check normal flash drive. யார் இவன் எவ்வளோ மெசேஜ் போட்டு வச்சிருக்கான் Don't ignore the message. Sorry, running late. Insane day. என்னப்பா அவங்களே பேசிக்கிட்டாங்க நான் பேசண்டாமா My camera will be ready. See you shortly. I hope so. Oh, okay. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Stella. Hey there, Stella. Hey, I know you.
You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Yes, hello. I think so. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Now that you mean it. Victoria? No way. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. You know Rachel? Interesting. You know Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Oh. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. I'd rather not, Daniel. Not that I don't want you to. Never mind. I guess you would be too ashamed. Now, I have to get back to my drawing. Okay. சரி பாப்போம் தம்பி. இப்போ இதுக்கெல்லாம் எனக்கு டைம் இல்லை. எதுக்கு ஓடிட்டானதே? ஃபோட்டோ ஆல்பம். என்ன பண்ணுதுன்னே தெரியல. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Steve M. Curry, Eugene Smith, Robert Coppa. Robert தெரியலையே யாருன்னு ஐயோ சார் ரெண்டாவது Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Hey. Sorry, I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. No offense, Max. Rewind mano. நான் சைடில் போயிட்டேன் எனக்கு பேச வரேன் ஓகே இப்போ நார்மல் ஆகிட்டேன் நினைக்கிறேன் Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? இருங்க கைஸ் கூகுளில் செக் பண்ணுறேன் photograph falling photo PhD falling soldier தானே
Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. அவ்வளோதானே இதுக்கு அந்த பேச்சா ஏன்னா வயிறாண்டி ரீட் பண்ணலாம் இப்போ அவன் புக்கை. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. ஓகே பேக். அவன்கிட்ட நம்ம வேலை முடிஞ்சு வேறு யார்கிட்டே போவோம். இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கேமும் லைட்டாக புரியுது. அப்படி ஒருத்தட்டே இன்ட்ராக்டிவ் மெதுவாக பண்ணி அவளை பற்றி கலெக்ட் பண்ணணும் நம்ம விஷயத்தை. இது யாருன்னு தெரில அவட்ட பேசணும். அதுக்கு Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? சரி ஹெல்ப் பண்ணும் வரேன். Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. போயிட்டு That's crazy. David Madsen. I could be have helped Rachel. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? The Native Americans? You know a lot. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Okay, absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Sign வாங்கிட்டு விட்டா guys. அதுக்கப்புறம் யார் இருக்காங்களா? யார் போயிது? எல்லாத்தையும் பேசுவோம். வேறு என்ன பண்ணுறது? தம்பி பாப்பா. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right.
You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Northern Pascal Vortex. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. I don't think so. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Did Victoria like Rachel? What happened to her? Rachel was in the Vortex Club. I am more confused this time. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? What happened to her? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Maybe. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems unstable. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Dear. It's time to code on this. I don't know. I'm going to because the case is all going to be நம்ம தான் எல்லாமே பண்ண போல கைஸ் எப்பவுமே தெரியல ஃப்ரீயா ட்ரெயின் காமிக்குது ஸோ வேறு Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh yeah, trash. Thrash? You mean stage diving or? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. We're done talking. You're too sketchy. எல்லாத்தையும் பேச நம்ம ரீவைண்ட் பண்ணு Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? நல்லா இருக்கப்பா I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? No, sir. Try flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. பாப்போம் அது எப்படி
சேர்த்துட்டேன். கீழே விழுந்துட்டேன். வேறு எதாவது பண்ண முடியுமா? வந்து கிடக்கு. ஃபோட்டோ எடுத்து வைப்பேன் நான். ஒருத்தவங்க கீழே ஃபால்ஸில் அடிபட்டு எடுத்தேன். இது ஒரு ஜாலியாக இருக்குது. எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து சரி. ஆனால் வேறு என்ன பண்ணலாம்? நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்துருக்கு. கொஞ்சம் கழிச்சு வரேன். வேறு யார்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி போய் பார்ப்போம். இல்லையா இருப்பா? Look at this thing. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? I'm sorry. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Oh. Yes, he's a nasty piece of work. You know him? I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Cool? Clever. Clever. What a close save. வேறு யாராவது இருக்காங்களா? நம்ம இவன்கிட்ட பேசியாச்சு. வேறு யார்? நம்ம படத்தை எடுக்கணும். ஆனால் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ரிமைண்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஸ்டெல்லாட்ட பேசலை. ஸ்டார்டிங் பேசினேன். Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay. Stella to பேசி முடிச்சாச்சு. I'd like to study this photo if you don't mind. வேறு யார்? இவள்கிட்ட தான் நான் பேசல. பேசுவேன். Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Yeah. What a complicated name for such a tiny drone. Game. Story game. இல்லை அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு கதை மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைன்னா ஏதாவது முடிக்கிறது அந்த மாதிரி. பட் என்ன வாட்டி பேசணும் நண்பர்களே.
இன்னொரு வாட்டி பேசி அவட்ட கொஞ்சம் உண்மையை கறப்போம். என்ன சொல்கிறான்ட்டு. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இருக்கணும். பாருங்கள், ட்ரோன் விட்டு பறக்க விடுறாங்க. டேப் டு குயிக் தான். என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் 2 பேர் பாரு, எடுத்தவனேப்பா கணக்கில் வரான். போட்டிருக்கானே, ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர்ட்டு தான் அது. ஏல இது ஸ்டோரி கேம் ரொம்ப லேட் ஆகும், பெருசாக இருக்கும் கேம். எவ்வளோ காணாமல் போயிட்டா, அவளை தான் இப்போ தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழு வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். எடுத்தானே கொளுத்த முடியாது. வாதான் ஜாப்பனீஸ் காரி மாதிரி இருக்கா நண்பர்களே. அடுத்து யாரு? ஒருத்தரையா பேசி கண்டுபிடிப்போம். போஸ்டர் I don't want to go that way. ஸ்விம்மிங் பூல். Nope, I don't want to go there. நீங்கள் போக விரும்பல. ஓகே, ட்ரெயின் ஏதோ இருக்கு. உட்காரும். உட்காரதுக்கு இடம். விளையாட்டு பேச. So bizarre to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. எந்திரிக்குமா? எந்திரி. வேற யாராவது வந்துருக்காங்க பார்ப்போம். மிஸ்ஸிங் போஸ்டர். I could go for a burger now. பர்கர். கேண்டீன் போமா? வழி எங்கே இருக்குங்களா? This day has been so insane. என்னப்பா உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கா? ஓப்பா. போஸ்டர்லாம் பார்த்தாச்சு. வேறு என்னத்தை தான் பண்ணுறது? என்னோட பேசிச்சு. The petition is going well. I think we'll hit our goal. ஓகே, சரி வாங்க திருப்பி ஸ்கூல் போய் பார்ப்போம். வெளியே போமா?
வெளியே போகலாம். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. அதுக்கு எப்படி போகணும்? புரியாமல் விளாண்டுட்டு இருக்கேன் பாடி. I don't want to go that way. மறுபடியும் ஸ்க்ரீன் ஸ்டக் ஆகிட்டு இருங்க. ஓகே, பார்க்கிங் லாட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. பார்ப்போம். கொஞ்சம் இப்போ கண்ட்ரோல் கிடச்சிருக்கு. சைன் போஸ்டர். I need to go there and grab Warren's flash drive. Go to draw Dory please. இதுதான் போட்டிருக்கு. ஏன் போக முடியல? அது அமுக்கணும், அந்த இதில் அமுக்கணும். ஓகே 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 அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறேன். எதாவது நடக்குது. ஓகே, I need to go to my room and return Warren's flash drive. அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக வரப்போகுது. அதனால் நம்ம இதை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, சென்று வருகிறேன், பார்க்கலாம். கீழே லாஸ்ட் பாயிண்ட். அவ்வளோதான். All unsafe progress will be lost. You still want to exit? Cancel. How to play? Settings. Reload last save point. இது எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Welcome to photo mode. Try here, find a perfect shot. ஓகே, இது வேணாம். வேலை செஞ்சுட்டு பேக் போக மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே ஓகே, எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு. Auto play settings. Reload last checkpoint என்னன்னு தெரியல. எப்படி சேவ் பண்ணணும்னு தெரியல நண்பர்களே. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? புரியல, எப்படி சேவ் பண்ணுறது வருது. ஓகே, need to get warden flash drive. Land a useful guide that you may able to use it to find new entries in a journal or dedicated web. Okay. Settings language control settings back. Reload last checkpoint.
சேவ் பண்ண பண்ண எல்லாம் போயிருமே. யாரும் சேவ் பண்ணுறது சேவ் பண்ண முடியல. எப்படி சேவ் பண்ணுறது? Okay. Yeah. பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்கும். Awesome. If I told Warren what's going on, would he laugh? லாபத்துக்கு குப்பையில் போடுவாங்க. அதையும் சொல்லுங்க. சரி பார்ப்போம். கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டேன். என்ன பார்ப்போம். Some years ago, I lived a hard life. Okay, I'll be in the okay. Bye bye.